Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. This is Tariq. In the previous lecture, we start the chapter index number. We discussed the concept of index number and we put one example to measure the change in the price of cooking oil as this is in here. I am repeating this example again in Dari. We discussed in English in the previous lecture and now I am repeating in Dari shortly. For example, estimate the percentage change in the price of cooking oil between 2019 and 2020. यानी प्रॉब्लम ये है इसके बाद कीमत कुकिंग ऑयल रा मजर पैमाइश कुनिम अंदाज़ा कुनिम कि वो در مابین 2019 और 2020 बकदम अंदाज़ा चेंज शुद चेंज बई माना कि चंद बकदम परसेंटेज या खो कीमत कुकिंग ऑयल इजाफा शुद या कम शुद वो इंजा इंफॉर्मेशन दर टेबल दादा शुद आइटम कुकिंग ऑयल प्राइस ऑफ द कुकिंग ऑयल पर केजी दर 2019 200 बुद or price of cooking oil per kg in 2020, that is 300 Afghani rupees. So these are information. This is current price of the cooking oil per kg in 2020 300 Afghani rupees, and base year price per kg in 2019 were 200. So this is price base, constant price, the price in the previous year. So we will put these information in the price relative formula, because price relative we discussed that this is a statistical measure which estimate the change in price of the particular item over time. So here price formula, price relative in time t, time means any year, any month, any period. PC current price, वो कीमत आइटम के फैलन दर बाजार जरियान दर करंट प्राइस. पीबी प्राइस बेस ईयर, कीमत वो आइटम खुदर तेर शुदन साल मल्टीप्लाइड बाई 100. प्राइस रिलेटिव इन टाइम 2020 इज इक्वल खो करंट प्राइस से कुकिंग ऑयल पर केजी दर 2020 वो सद अफगानियस 300. So we will put here current price of cooking oil per kg 300 and divided by the base year price. यानी मा बायद 300 तकसीम कुनिम ब base year price. Price से cooking oil दर 2019 वो चंद बुद 200 अफगानी पूरा इंजा वज़ा कदम बजाय PB 300 तकसीमी 200 multiplied by 100. Price relative in time t 2020 is equal to 600 तक़सीम 200 1.5 मेशा multiplied by 100. So price relative in 2020 is equal to 1.5 के 61 ज़रम मेशा 150% में था. ये 150% चीशुद ये बई माना के आज 2019 ता 2020 कीमत कुकिंग ऑयल 50% इजाफा शुद. इंजा 150% बची माना 150% बई माना कि ये 100 की इंजास ये आज बेस ईयरस उवक इन्फ्लेशन कीमती 100% बुद दर बेस ईयर यानी दर 2019. मुहस्सलीन व मुहस्सलात अजीज ये दर फिक्र शुमा बाशा कि बेस इन्फ्लेशन रेट कीमती दर बेस ईयर हमेशा 100% में माना. ये मा दर मैक्रो इकोनॉमिक्स में गुफ्तम इंक्रीज इन प्राइस लेवल यानी कीमती बकुदाम परसेंटेज इजाफा शुद. ये बई फॉर्मूल कैलकुलेट में शा इंक्रीज इन प्राइस लेवल इज इक्वल टू इन्फ्लेशन रेट इन 2020 यानी कीमती दर करंट ईयर दर 2020 मनफी इन्फ्लेशन रेट इन बेस ईयर यानी 2019. खो आलिमा
قیمتی در 2020 کلکولیت کردم 150%. خو یه خو انفلیشن شد، قیمتی شد در 2020. اما گفتم که قیمتی در بیس ایر همیشه 100% می باشه. خو انکریز ان پرایس لیول قیمتی در 2020 150%، منفی در 2019 بیس ایر همیشه 100%. از 150% که 100% بروا منفی شوا، انکریز ان پرایس لیول 50% کلکولیت شد. خو یه چطور تعریف میشه؟ یه 50% که برآمد یه چی معنی داره؟ یه به این معنی که در 2019 او 2020 قیمت کوکنگ آیل پر کیجی 50% اضافه شد. یعنی در یک سال در مابین 2019 و 2020 قیمت کوکنگ آیل 50% انکریز شد. یہ انٹرپریٹیشن شد. یہ قیمتی یعنی کوکنگ آئل 50% قیمت شد در 2020. Aggregate price index. Before this we discussed price relative index. Now price relative index, that was for statistical measure to estimate percentage change in price of a single item. In here we are measuring aggregate price index. So aggregate mean total. So aggregate price index is another statistical measure which is used to estimate, to measure the percentage change in the prices of the group of goods and services, in the prices of the group of items over time. I am again repeating, aggregate price index measure or estimate the change in the prices of group of item over time. ما دریم میگم aggregate price index چطور تعریف میشه. aggregate price index هم یک statistical measure است، فرمولاست که وہ اندازه میکنه قیمتی را. قیمتی چی؟ قیمتی group of items از یک زیاد اشیاء. یعنی aggregate price index از یک زیاد aggregate price index کیا سو قیمتی group of items را estimate یا measure یا اندازه میکنه از یک زیاد items که قیمت های یہ items با کدام اندازه increase شد یا با کدام اندازه decrease شد. aggregate price index measure the percentage change in the prices of the group of items over time. So aggregate price index اندازه میکنه قیمتی را به مرور زمان، قیمتی از یک زیاد items. خو فرمول weighted aggregate price index in time t. weighted aggregate price index بچی مانا؟ weighted به این مانا که ما اینجا هر آیتم را weight میکنیم. weight ای که قیمتی و آیتم ضرب quantity usage و آیتم که total چی قدر مصرف سر و آیتم می آیا پورا میگم ما weight میکنیم. So weighted aggregate price index in time t, in this section we will weight each item according to its quantity of usage. Like for example, we will multiply the quantity of usage of every item with its price to calculate the total amount spent on that particular item. So that is called weighted. Weight means we will calculate the total money value of every item. And how we can compute the money value of every item? By multiplying the quantity of item with the price of the item. So weighted aggregate price index formulation is this. Weighted aggregate price index in time t, where time t means any time period, any year, yeah, any month. So this is bracket start summation. Why I am putting this summation sum sign? Because we have more than one items.
in this statistical measure, because this is aggregate price index which include group of items. So I am putting here sum in the sense that we will add together the money values of more than one items which is included in this formula. So standard form of the formula, sum parenthesis start PCI. This PCI represent what? Where PCI represent the current price of the ith item. I represent any particular number of item where I runs from 1 to n. For example, we are measuring inflation rate for the n number of group of items. So we have n number of items. So I1 means the current price of first item. I2 means the current price of second item. I3 means PC3, the current price of third item. I4 means PC4, the current price of fourth item. And in here, quantity QCI, what does this mean? This represents the current quantity of any ith item. Ith means any number of items, maybe first, maybe second, maybe third, maybe fifth, maybe 10th, maybe nth. So I represent the number of the particular item. Suppose QC1, I1, it means we are putting the current quantity of the first item. But if I am putting in here I2, this means I am putting the current quantity of second item. If I am putting here I3, this means I am putting the current quantity of third item. And in here this PBI, this represents the base year price of ith item. PB means base year price. The prices of the price of the ith item in the previous year. PBI. If the I is 1, so PB1 means the base year price of first item. If I is 2, so PB2 means the base year price of second item. If I is 3 in here, so PB3 means the base year price of third item. So this is the description of the formula. Now I am again repeating the same example. For example, estimate the weighted aggregate price index for the gas and cooking oil between 2019 and 2020. Example is this, that we have to measure the change in the prices of two items, gas and cooking oil, between the 2019 and 2020. So this is the data table which represent information. The first column define the two number of items, first cooking oil, second gas. PBI represent the base year price of the two items. So the base year price of the cooking oil in 2019, that is 200, and the base year price of gas in 2019, that is 120. PCI represent the current price of the ith item. So 300 is the current price of the cooking oil in 2020, and 170 is the current price in 2020 of the gas. Quantity BI represent base year quantity, which is 2019, mean the cooking oil quantity in 19, that is 50, which is consumed, and the quantity of gas in 2019 base year, that is 20, and the QCI current quantity of the ith item. So the quantity of cooking oil in 2020, that is 80, and the quantity of gas and current quantity in 2020, this is 40. We will put all these information in this formula and we will measure the percentage change in price. Put the values in the formula. We have weighted aggregate price index in year 2020. So I am putting the current price of the first item, cooking oil, here. So the current price of the first item is cooking oil, its current price is 300 per kg, I put here, multiplied by
I am putting the current quantity of the first item, cooking oil, which is 80. This is the cooking oil current quantity, 80. I am replacing here, plus from the formula. Again, I am putting the current price of the second item, gas. What is that current price? 170. I am putting in here, multiplied by current quantity of the gas in 2020, that is 40. So I put in here. Whole divided by, this is price, base year price of the item 1. So item 1 is cooking oil and its base year price is 219. So we put in here 200. Multiplied by the current quantity of the gas in 2020. So what is that? 80. So 200 multiplied by 80 plus again base year price of the second item, gas in 2019. So what is that? 120. I am putting in here. Multiplied by the current quantity of the gas in 2020, that is 40. So weighted aggregate price index in time t 2020 is equal to 300 multiplied by 800 is equal to 24,000 plus 170 multiplied by 40 is equal to 6,800 divided by 200 multiplied by 80 is equal to 16,000 plus 120 multiplied by 40 is equal to 4,800 multiplied by 100 as it is. Now weighted aggregate price index in 2020 is equal to 24,000 plus 6,800 is equal to 30,800. And now whole divided by 16,000 plus 4,800 is equal to 20,800 multiplied by 100 as it is. Weighted aggregate price index in 2020. 30,800 divided by 20,800 give us the 1.480 and multiplied by 100. So weighted aggregate price index in 20 is equal to 1.480 multiplied by 100 is equal to 148.0%. This is the percentage change in price in 2020. This is inflation rate in 2020. Now we have to compute that how much price is increased between 19 and 20. So we will use this formula. Increase in price level is equal to inflation rate in 2020 minus inflation rate in the base year 2019. So inflation rate in 2020 we calculate. This is 148.07. I am replacing here. But inflation rate in the base year 2019 is always 100%. So we put here minus 100. 148 minus 100 is equal to 48.07%. What does this 48.0% interpretation or what does this mean? This means the price of cooking oil between 2019 and 2020 increased by 48.07%. This is interpretation. ما इरे दोबारा दर ज़ुबान दरी वाज़ेह में कुनिम ये weighted aggregate price index as in जमा हर आइटम रा weight में कुनिम weight चितोर में कुनिम बायद क्वांटिटी रा कहते कीमत ज़रब कुनिम के टोटल वैल्यू वे वो आइटम के सारे आइटम मसरफ शुदा मेरा वो कैलकुलेट शो हो भाई वजह ये फॉर्मूलास इन जब PCI बची माना PCI भाई माना के कीमत आइटम आई फैलन के दर बाजार जरियानदारा मुरविजा कीमत करंट कीमत आइटम आई चीज आई तादाद आइटम्स रा निशान मिलता अगर इंजा ये आई यकस खुए बेईमाना की पीसीयक चीरा निशान मिलता पीसीयक बेईमाना की कीमत आइटम अव्वल के फैलन दर बाजार जरियानदारा करंट कीमत फर्स्ट आइटम चिरा की आई यकस खो अगर आई दुअस वही बेईमाना के कीमत आइटम दोम के फैलन दर बाजार जरियानदारा पीसी दू यानी सेकंड आइटम और पीसी करंट प्राइस खो करंट कीमत आइटम दोम के
فعلا در بازار جریان داره. اگر آی 3 است خب پی سی 3 به این معنی که کرنٹ قیمت سیوم آیٹم که فعلا در بازار جریان داره. کوانٹٹی کیو سی آئی چی را نشان میتا؟ کرنٹ کوانٹٹی را او آئی آیٹم را. اگر آئی یک است خو یہ به این معنی که کرنٹ کوانٹٹی آیٹم اول. اگر آئی 2 است خو یہ به این معنی که کرنٹ کوانٹٹی دوم آیٹم. اگر آئی 3 است خو کرنٹ کوانٹٹی سیوم آیٹم. او اینجا پرائس بی آئی چی را نشان میتا؟ آئی آیٹم را نشان میتا. بی بیس ایئر. یہ به این معنی که اگر آئی یک است خب پی بی یک به این معنی که قیمت گذشته اول آیٹم، قیمت آیٹم اول در بیس ایئر. اگر آئی 2 است خب پی بی 2 به این معنی که قیمت آیٹم دوم گذشته کی بود، یعنی قیمت آیٹم دوم در بیس ایئر. اگر آئی 3 است خب پی بی 3 به این معنی که قیمت آیٹم سوم در بیس ایئر. یہ خو ڈسکرپشن شد کہ پی سی آئی چی است اور کیو سی آئی چی است یا پی بی آئی چی است. آئی آیٹم را نشان میتا. آئی از یک شروع میشه با این نمبر آیٹم امکانات داره. آئی یک اول آیٹم، آئی 2 دوم آیٹم، آئی 3 سیوم آیٹم، سو آن. حالی ما ایک ایگزامپل تشریح میکنیم. فور ایگزامپل estimate the weighted aggregate price index for the gas and cooking oil between 19 and 20. ما در یہ مثال اندازہ میکنیم که قیمت های دو آیٹم که یک کوکینگ آیل است او دوم گاز است، قیمت های دو آیٹم در مابین 2019 او 2020 با کدام اندازه تغییر میشه، چینج میشه. چینج به این معنی که یا انکریز میشه یا دیکریز میشه. خو اندازه باید کلکولیت شود که گیس او کوکینگ آیل به این اندازه قیمت شد یا کم قیمت شد. اینجا در یہ ڈیٹا ٹیبل انفارمیشن موجود است. یہ اول کالم کیا است؟ یہ آیٹم را نشان میتا. یہ بیس ایئر پرائسز است، یہ کرنٹ پرائسز است. یہ بیس ایئر کوانٹیٹیز است، یہ کرنٹ ایئر کوانٹیٹیز است. عالمہ ایرا وضع میکنیم در یہ فارمول کی بالا نوشته است. خو put the values in the formula. We have weighted aggregate price index in time t, yani in any period, is this summation PCI multiplied by QCI divided by summation PBI multiplied by QCI multiplied by 100. خو اینجا فارمولا باید value وضع شود. یعنی PCI یعنی PC1 مطلب یہ کہ کرنٹ پرائس قیمت مروجہ اول آئٹم کے فعلا در 2020 پی سی آئی اگر آئی یک است کو یہ بہی معنی کہ کرنٹ قیمت اول آئٹم کے فعلا در بازار جریان در کو اول آئٹم کوکنگ آئل است اور کرنٹ قیمت پی سی آئی یہ پر کے جی 300 است. بہی وجہ ما اینجا بجائے پی سی آئی 300 افغانی نوشتہ کریں کہ آئٹم اول کوکنگ آئل است اور کرنٹ قیمت کوکنگ آئل 300 افغانی است. اینجا کوانٹٹی سی آئی یک است یعنی اول آئٹم کوکنگ آئل است اور کوکنگ آئل کرنٹ کوانٹٹی در 2020 چی است وہ 80 است. کیوں C1 شد آئی یک است یعنی اول آئٹم کوکنگ آئل است کرنٹ کوانٹٹی در 2020 کوکنگ آئل 80 است. ما اینجا وضع کردیم پلس از فرمول آل دوم آئٹم آئی 2 شد. خو قیمت دوم آئٹم کی فعلا جریان دارا وہ چی است 170. یہ فعلا کرنٹ قیمت گاز است 170 اور کرنٹ کوانٹٹی گاز وہ 40 است. یہ ما وضع کردیم تقسیم آلی اینجا ما بجائے بیس ایئر یعنی پی بی یک اول آئٹم کوکنگ آئل است. خو قیمت یا قیمت فرسٹ آئٹم در بیس ایئر در گزشتہ سال چی بود؟ در 2019 بیس ایئر پرائس کوکنگ آئل 200 است. بھئی وجہ ما اینجا بجائے پی بی آئی 200 وضع کریں.
ضرب کرنٹ کوانٹٹی یعنی کوانٹٹی کوکنگ آئل ماد فعلن کے جریان دار در 2020 اورا وضع کنیم. جمع دوم آئٹم کی اس آئی دو شد یعنی قیمت آئٹم دوم گاز در بیس ایئر چی اس 120 یہ در 2019 بیس ایئر اس او گاز قیمت 120 بود. ضرب کرنٹ کوانٹٹی یہ 40 اس. weighted aggregate price index in 2020 is equal to ایرا کی ضرب کدم ایرم ضرب جمع کے میشا 24000 جمع 6800 اور divided by ایرم ضرب کدم 16000 جمع 4800 multiplied by 7 آلی weighted aggregate price index in time t ایرا کی جمع کدم 3800 شد تقسیم ایرا کی جمع کدم 20800 weighted aggregate price index in 2020 3800 تقسیم 20800 چی میتا ویلیو 1.480 ضرب 100 خودش کہتی ہے کہ ضرب شوا weighted aggregate price index in 2020 یہ کہ ضرب میشا 1.48 کہتے 100 یہ 148.07% کیلکولیٹ میشا. آلے انفلیشن ریٹ یا قیمتی در مابین 2019 اور 2020 چطور معلوم میشا. انکریز ان پرائس لیول قیمتی در 2020 کے اس ازو قیمتی در 2019 منفی کو قیمتی در 2020 شما کیلکولیٹ کردن یہ اس 148.07 اور قیمتی در 2019 ہمیشہ 100% بیس ایئر 19 بیس ایئر اس اور قیمتی در بیس ایئر ہمیشہ 100% میں مانو. خو increase in price level 148 minus 100 is equal to 48.07%. خو یہ انفلیشن شد در 2020 48.07%. یہ چی معنی دارا؟ یہ بئی معنی کہ کوکنگ آئل قیمت کوکنگ آئل اور قیمت گاز در مابین 2019 اور 2020 48.07% 48.07% انکریز شد. یعنی قیمت های کوکنگ آئل اور گیس در 2020 48.07% انکریز شد.